Morning, welcome back to another section. In this section, we will discuss about Ellen Showalter and his basic concepts in her work Toward a Feminist Poetics. So, in her book Toward a Feminist Poetics, Showalter divides feminist criticism into two sections. The first one, woman as a reader or feminist critic, and the second one, the woman as a writer or gynocritics. So, in her famous book Toward a Feminist Poetics, Showalter divides feminist criticism into two sections. The first section, the woman as a reader or feminist critic, and the second section, the woman as writer or gynocritics. So these are the two sections she divided in her book towards feminist poetics. And in the first section, the woman as a reader, she describes or she concerned with the exploitation and manipulation of the female audience, especially in popular culture and film, and with the analysis of woman as sign in semiotic system. So in her first section, she is concerned, she tells us about the exploitation and manipulation of the female audience, especially in culture and film. So this is the topic of discussion in her first section. And in the second section, the woman as a writer or gynocritics. And gynocritics begins at the point when we free ourselves from the linear absolutes of male literary history, stop trying to fit woman between the lines of male tradition, and focus instead on the newly visible world of female culture. So, woman as a writer, according to her, women should get freedom from all things that men created. So, in the second section, she describes that women should be free from all the things that men created. So, in the next section, she describes the first two sections. He describes these things, and we are going to move to the next topic of discussion by Ellen Showalter, that is the three phases of feminism. So she divides feminism into three phases, and the first phase is the feminine phase, and it started from 1840 to 1880, and the second phase, the feminist phase, 1880 to 1920, and the female phase, 1920 to present. So these are the three phases of feminism according to Ellen Showalter. The first phase, the feminine phase, 1840 to 1880. The main focus of attention of that period was the female writers have followed male norms. So in that first phase, the feminine phase, female writers followed male attitudes or male norms, male traditions, and some of them even write under male pseudonyms like Charlotte Bronte as Currer, Emily Bronte as Ellis George Eliot as Mary Ann Evans, and Anne Bronte as Action Bell. So the second feature of the first feminine phase,
1840 to 1890 was some of the major female writers wrote under the pseudonyms of male pseudonyms. So these are the two specialities of the first period, the feminine period. The feminine phase started 1840 and ended in 1880. The first feature was they followed male norms or male traditions in literature while writing, and the second feature was some of the famous writers, female writers, wrote under the male pseudonym. So these are the two features of the first feminine phase. There are two features. First one, the female right followed male norms, and the second one, some of the famous female writers wrote under the pseudonym of male writers. And the second phase, the feminist phase, 1880 to 1920, characterized by visions of perfect female lead societies of the future, period of separate utopia. So the feminist phase showed some changes, and it characterized by visions of perfect female lead societies of the future. It also includes the writings of Elizabethans like Robin Francis, Trollope and others. So there are two features. The feminist phase 1880 to 1920, the writers, the female writers of that period, characterized by visions of perfect female lead societies of the future. And the second point, the period of separate utopia. And the third point includes the writings of Elizabethans like the major writers of that period was Robin Francis, Trollope and others. So these were the specialities of the second phase. And the third phase, the female phase, 1920 to present. There are writers like Rebecca West, Catherine Mansfield and Dorothy Richardson. They purely developed the idea of female writing and female experience. So the third phase, female phase, give more importance to feminist writing, female writing and female experience. And also they differentiate female writing and male writing in terms of language. So there is some changes in language also. So these are the specialities of the female phase. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇന്ന് എലൈൻ ഷോവൾട്ടറുടെ രണ്ട് തിയറീസാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഇൻ ടുവേർഡ്സ് ഫെമിനിസ്റ്റ് പോയറ്റിക്സ് എന്നുള്ള കൃതിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വുമൺ ആസ് എ റീഡർ, അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് വുമൺ ആസ് എ റൈറ്റർ എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വുമൺ ആസ് എ റീഡറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്, അതായത് സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ പറയുന്നത്. വുമൺ ആസ് എ റൈറ്ററിൽ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നും കൂടി ഫ്രീ ആവണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആവണം, മെയിൽ ഡോമിനേഷൻ ഒഴിവാവണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഉള്ളത്. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 3 phases ഓഫ് ഫെമിനിസം ആണ്. അതായത് ഫെമിനിസത്തെ 3 കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തത് ഫെമിനിൻ ഫേസ് എന്ന് പറയും, 1840 മുതൽ 1880 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാലത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ. ഒന്ന്, അന്ന് കാലത്തുള്ള എഴുത്തുകാരെല്ലാവരും പുരുഷന്മാരുടെ, അതായത് പുരുഷ എഴുത്തുകാരന്മാരുടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ അവരുടെ ട്രഡീഷൻ, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി, പലരും തൂലികാനാമത്തിൽ, അതായത് ആണുങ്ങളുടെ പേരിലാണ് പലരും കൃതികളെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസാണ്. 1880 മുതൽ 1920 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. അതിൽ ആയപ്പോൾ കുറേ കൂടി മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവർ അന്നത്തെ എഴുത്തുകാർ പ്രധാനമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ലോകം, ഫ്യൂച്ചറിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ലോകം, അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയായി രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിലായപ്പോൾ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫീമെയിൽ ഫേസ് 1920 മുതൽ പ്രസൻറ്റ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി, അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ഭാഷ ശൈലി, ചില സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഭാഷാ ശൈലിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം, അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് എഴുതുക, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങി വന്നു. അത് ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 1920 മുതൽ പ്രസൻറ്റ് വരെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെയാണത് അറിയുന്നത്.